हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में दिया है कि अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम। तो आपके पास ये सर्कुलर प्लेट है और इसका मास m है और इसका रेडियस r है। एज अ डेंसिटी वेराइंग एज रो r। इसकी जो डेंसिटी है उसका फंक्शन आपको दिया गया रो r। रो एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू रो नॉट इंटू r। इसमें रो नॉट कॉन्स्टेंट है और r जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिक्स का किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो कि इसके एज पर लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ए एम आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो एम दिया गया है ये पता कर लेते हैं क्या होगा। तो ये होगा डीएम, और डीएम होने का मतलब कि ये जो डीएम की वैल्यू हो जाएगी, आप क्या करो सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पर जा करके आप एक रिंग बना लो, और उस रिंग को ये मैंने थोड़ा ठीक से है नहीं बट एक पतली सी रिंग ले लो जिसका विड्थ होगा डी आर। डी आर विड्थ का आपने रिंग ले लिया, तो उस रिंग का जो मास होगा एलिमेंट का वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम। तो रो नॉट इंटू आर इंटू ये डेंसिटी हो गया, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 पाई डी आर। इसकी लेंथ 2 पाई डी आर इंटू 2 पाई डी आर इंटू इसका इंटू आर। तो 2 पाई आर डी आर इंटू रो नॉट आर। तो ये आपका डीएम हो गया। और इसको इसमें क्या करना है आपको, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई रो नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और आर जो होगा वो 0 से आर तक लाई करेगा। तो एक आर ये है और एक आर ये है, आर स्क्वायर है। तो बाहर हो जाएगा r³/3। तो ये क्या होगा, ये आपका टोटल मास हो जाएगा। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सिस्टम का ICM, उसकी वैल्यू क्या होती है dm r²। डीएम आपने ऑलरेडी यहाँ उसका फंक्शन बना के रखा हुआ है। तो ये है 2 पाई रो नॉट इंटू r² यहाँ पर है और एक r² यहाँ पर r⁴। और देखो इंटू डी आर। तो देखो यहाँ पर से 2 पाई डी आर यहाँ पर आ चुका है, और r² और r² ये दोनों आ चुके हैं, और रो नॉट इतना कंपोनेंट हमने ले लिया। इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे r 0 से r तक जाएगा, तो ICM की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/5 रो नॉट r⁵, ठीक है, इंटू पाई। तो ये आपके पास आ गया ICM। अब आपको पता है कि अगर आपको ये एक्सिस पता है, इस एक्सिस को अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसके अबाउट पता करने के लिए जिसका डिस्टेंस r है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो I एट एनी पॉइंट I0 विल बी इक्वल टू ICM प्लस का md²। d का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो आप इस यहाँ पर पुट कर दो, तो I0 की वैल्यू हो जाएगी ICM यानी कि 2/5 पाई रो नॉट r⁵ प्लस का m मास कितना है 2/3, हमने यहाँ अभी कैलकुलेट किया था। ये इस मास को रखेंगे 2/3 पाई रो नॉट r⁵, ठीक है। d कितना है r है, तो ये r⁵ आ गया। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16/15 पाई रो नॉट r⁵। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको, ये जो टर्म दिया गया है, इसको m के टर्म्स में डिवाइड करना है। यानी कि अगर आपने m के टर्म में डिवाइड कर दिया तो आप काम बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 इंटू 16/15 इंटू 2/3 पाई रो नॉट r⁵। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो टर्म है ये है mr², और ये सारा टर्म आपका ए होगा। तो ये हो जाएगा 8, ये 5, तो आपका 8/5 mr²। तो ये टर्म क्या है, ए है, और ये है mr²। तो आपका
आंसर होगा 8/5 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। थैंक यू। The moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to its diameter and at a distance of x from it is I of x. Which one of the graphs represents the variation of I of x with x correctly? ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എങ്ങനെയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിസിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഡയമീറ്ററിന് പാരലാണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദൂരത്തിലാണ്. ഡയമീറ്ററിന് എക്സ് ദൂരത്തിലാണ് ഈ ആക്സിസ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് എക്സും എക്സും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നോർമലി ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ICM is equal to 2/5 mr² ആണ്. r is equal to radius of the sphere. m എന്തായിരിക്കും? മാസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പാരലാക്സ് തിയറി ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള ആ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ദൂരത്തിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ചോദിക്കുന്നത്. സോ I is equal to എന്താണ്? ICM പ്ലസ് ഒരു mx². എക്സ് ദൂരത്തിലാണല്ലോ. സോ mx². ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ എഴുതാം. ഇതിനെഴുതാം എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാക്കി എഴുതാം. I of x is equal to ICM എന്താണ്? 2/5 mr² പ്ലസ് mx². ഇനി ഈക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പാരബോളൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പോലെയാണുള്ളത്. y is equal to 4ax² പ്ലസ് c എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ ആ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇതാണ് 2/5 mr². 2/5 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, m കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, r കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. therefore c is equal to 2/5 mr². അതേപോലെ a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? m/4. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരബോളയാണ് എന്ത്? ഈ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഗ്രാഫ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് പാരബോളൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിൻ നിന്നാണ്. ഒറിജിനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം c ഇവിടെ 0 അല്ല. സിനൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഒരു y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഈ നാലാമത്തെ ഈ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റുള്ള ഈ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Hello everyone, the question says that let the moment of inertia of a hollow cylinder of length 30 cm, inner radius is 10 cm and outer radius is 20 cm. About its axis be I. The radius of thin cylinder of the same about its axis is. So suppose we have a cylinder like this. Suppose we have a cylinder. So like this is our cylinder. So now we have given its length and its inner radius and outer radius. So it have inner radius and outer radius. Suppose this is our cylinder. So first we will make its length is 30 cm and inner radius is 10 cm and outer radius is 20 cm. And I is the moment of inertia. Radius of thin cylinder of the same about its axis is also I. So in this question I have to find out its radius of gyration. So first we will find out its moment of inertia. So moment of inertia will be equals to I m, radius is 20 square plus 10 square divided upon 2.
So we use m a square plus b square divided upon 2, where a is the outer radius, b is the inner radius. Now on solving this equation, that will be equals to m k square, where k is radius of gyration. So on solving this value, we get k square will be equals to 400 plus 100, 500 divided upon 2, that will be equals to 250. So now on solving this equation, we get 5 root 10, that will be nearly equal to 16 centimeter. Hence radius is 16 centimeter. Radius of gyration is 16 centimeter. That is option B. Hello everyone, let's start the question. Question says that a circular disc D1 of mass m and radius r has two identical discs D2 and D3 of the same mass and radius r attached rigidly at its opposite ends. Okay, the moment of inertia of system about axis OO passing through the center D1 as shown in the figure will be, so we have to find out the moment of inertia along OO dash along D1. Okay, so if we try to find out the moment of inertia along OO dash, let's say for D1 the moment of inertia is I1, so it will be the mass into the radius square by 2. Okay, and if we see the D3 and D2 are connected along the diameter of D1, okay, along the axis. So if this D3 is connected at a distance of r from the axis, we can write the moment of inertia for this is m r square by 4 for both. Okay, also if we apply the parallel axis theorem, then using that we can write the total moment of inertia I equal to I1 plus I dash is for D3 or D2. Okay, so as D3 and D2 are identical, so it will be 2 times of I dash. Okay, so total moment of inertia will be I1 plus 2 I dash. Okay, so I1 is m r square by 2. Okay, and I dash is m r square by 4, and with parallel axis theorem, okay, we can write the mass plus mass into distance square. Okay, we can write this. Now if we solve this, this will be m r square by 2 plus m r square by 2 plus 2m r square. Now if we solve this, this will be 2 m r square plus m r square plus 4 m r square. Now if we solve this, this will be 6 by 2 m r square, and this will be 3 m r square. So if we check the options, the correct option is 3 m r square. So we can write correct answer is 3 m r square. Thank you. Hello everyone. Two identical spherical ball of mass m and radius r, each are stuck to two ends of a rod of length 2r and mass m. Moment of inertia of the system about an axis passing through perpendicular. So now you can see the diagram also. This is the diagram. So we know that for any sphere, the moment of inertia about an axis passing through the center, like this. These two are sphere. So if you see, they are at a distance of 2r and 2r from the axis of rotation, right?
So if I write this distance is 2r and this distance is again 2r, right? So we know that about this axis, that is the axis passing through the center of mass, the moment of inertia of the two is 2 by 5 mr square. So if I write any of the sphere, for any of the sphere about this axis moment of inertia, so I will write moment of inertia about AB axis, so I am calling this AB axis, will be ICM plus mass times of distance between these two lines square. So the ICM will be here 2 by 5 mr square plus md will be 2r whole square, right? So this will be 4r square, right? So I will add plus 4 and mr square is common, so this is 20 by 5, right? So 20 by 5 plus 2 is 22 by 5 mr square, right? And the both will have this moment of inertia about AB axis, right? Okay, so I will write the net moment of inertia is the moment of inertia of the rod about an axis passing through center is ml square by 12. So here the L is equals to 2r. So ml square by 12 will be this, plus the two sphere will have this. So I will write here into 2. So this one is for rod and this one 2 spheres. Okay, so this will be mr square by 3 and this will be, if you solve it, plus 44 mr square by 5. Now you can take the LCM, so it will be 15 5 mr square. Now if you multiply this with 3, so you will get 132 mr square. Just add the 2 and you will get 137 mr square by 15. So this will be the total moment of inertia of the whole system. Now you can match the option. So you could see the first option is exactly the same what we got after the calculation, 137 by 15 mr square. So A will be the correct option. Thank you.